Существует широко распространенное представление о том, что любовь возникает совершенно внезапно и непредсказуемо. Это утешительная и очень романтичная концепция. Однако, что если это утверждение не совсем правдиво? Возможно, причина отсутствия идеального мужчины в вашей жизни кроется не в слепом случае или капризах судьбы, а в более глубоких внутренних блоках, которые до сих пор не устранены. Большинство людей относятся к поиску любви как к лотерее. Случайная встреча в супермаркете, мимолетный взгляд незнакомца в кафе или удачный выбор профиля в приложении для знакомств. Но удача редко играет главную роль. Реальность, которая редко попадает в сюжеты романтических комедий, состоит в том, что любовь — это не везение, а гармония. А эта гармония начинается здесь, с самопознания. Как однажды заметил Карл Юнг, пока вы не осознаете свое бессознательное, оно будет управлять вашей жизнью, а вы будете называть это судьбой. Именно это происходит, когда мы пренебрегаем данным этапом. Мы продолжаем привлекать неподходящих партнеров, попадать в изматывающие ситуации и повторять модели поведения, которые заставляют нас снова и снова задаваться вопросом: почему это происходит со мной? Ответ прост, но его нелегко принять. Невозможно привлечь подходящего человека, если вы сами еще не стали правильным человеком для себя. Многие вступают в отношения, имея лишь смутное представление о том, чего они хотят. Они могут знать, что им нужен добрый человек или кто-то, кто умеет рассмешить. Но они никогда не садились и конкретно не определяли для себя, что такое любовь и что они готовы предложить взамен. Без такой ясности личная жизнь становится зеркалом внутренней неопределенности. Речь идет не о списке увлечений, должностей или любимых блюд. Это поверхностный уровень. Настоящее самопознание означает понимание своих основных ценностей и принципов, на которые вы никогда не пойдете на компромисс. Это осознание своих эмоциональных потребностей. Что именно вам необходимо, чтобы чувствовать себя любимой, уважаемой и в безопасности? Это понимание ваших истинных желаний. Того, чего вы действительно хотите от жизни и партнерства, а не того, что было вам навязано. Когда приходит такая ясность, все меняется. Вы перестаете путать химию с совместимостью. Вы прекращаете гоняться за людьми, которые выглядят правильно, но кажутся неправильными. Вас больше не впечатляют непостоянные усилия или внешнее обаяние, скрывающее внутреннюю пустоту. Самосознание обладает магнетической силой, не яркой и броской, а устойчивой и основательной. Она притягивает людей, которые признают и ценят вашу истинную сущность. Это тихая уверенность, которая без слов говорит: «Я знаю, что привношу в отношения и не боюсь быть одна». Это любовь к себе в действии. Она не является высокомерием или эгоизмом. Это здоровое чувство собственного достоинства, которое утверждает: «Я целостна такая, какая я есть». Карл Юнг также отмечал, что самое страшное — это полностью принять себя. Почему же это страшно? Потому что, когда вы действительно принимаете себя, свои недостатки, раны и особенности, вам больше не нужен кто-то другой, чтобы заполнить пробелы. А это означает, что вы даете потенциальному партнеру возможность встретить цельного, самодостаточного человека. Нуждаемость не только непривлекательна, она отталкивает именно ту любовь, о которой вы мечтаете. Когда ваша самооценка зависит от чужого одобрения, вы отдаете свою силу, нарушаете личные границы и игнорируете тревожные сигналы. Вы пытаетесь заслужить любовь вместо того, чтобы просто позволить себе ее получить. Напротив, когда вы укоренены в самопознании и самоуважении, вы естественным образом отдаляетесь от всего, что не соответствует вашим принципам. Это не холодность, а внутренняя ясность. Вы находитесь в отношениях не потому, что нужно, а потому, что выбираете это. Самопознание — это не абстрактная идея, а конкретная практика.
Вот несколько способов начать. Первое. Определите свои неприкосновенные принципы. Запишите ценности и модели поведения. Например, честность, уважение, эмоциональная доступность, на которые вы никогда не пойдете на компромисс. Второе. Определите свой эмоциональный язык. Как вы лучше всего даете и получаете любовь? Через слова поддержки, время, проведенное вместе, заботу, прикосновения или подарки. Это знание позволит вам ясно выражать свои потребности. Третье. Проанализируйте прошлые отношения. Спросите себя, какие паттерны повторялись, какие качества изначально вас привлекали и как они помогали или вредили вам в долгосрочной перспективе. Это не обвинение, это обучение. Четвертое. Отделите собственные желания от навязанных установок. Ваши цели действительно ваши, или они унаследованы от семьи, культуры, медиа. Подвергайте сомнению каждое «должен». Пятое. Создайте ритуал самосвязи. Ведите дневник, практикуйте медитацию или просто совершайте прогулки наедине с собой. Цель – регулярно проверять состояние своей души, так же, как вы заботились бы о дорогом человеке. Если этот этап пропущен, сценарий будет повторяться. Вы встретите кого-то, почувствуете искру, построите жизнь вокруг него, а затем поймете, что он вам не подходит. Привлекла идея о нем или временное ощущение, а не реальность. Но если вы знаете себя, все меняется. Несовместимость становится очевидной с самого начала. Вы формулируете свои потребности без страха. Вы больше не гонитесь за временным вниманием, потому что укоренены в долгосрочной внутренней гармонии. Ваш внутренний мир, зеркало, энергия, которую вы несете, ваши убеждения и стандарты – все это отражается вовне. Вы притягиваете то, что есть внутри. Неясность притягивает неясность, а устойчивость – устойчивость и самосознание тех, кто тоже прошел этот путь. Поэтому самопознание – это не просто первый шаг, а фундамент для всего остального. Иногда эта работа вызывает дискомфорт. Вы обнаружите страхи, старые раны и сдерживающие убеждения. Но вместе с этим вы откроете силу, желания и мечты, которые обогащают вашу жизнь еще до появления кого-то другого. И вот парадокс. Чем больше вы наслаждаетесь своим собственным обществом, тем больше вы становитесь тем человеком, с которым хотят быть рядом другие. Когда вы больше не ищете партнера из позиции недостатка, правильный мужчина это чувствует. Ваше присутствие кажется безопасным и настоящим. Прежде чем мужчина вашей мечты сможет найти вас, вы должны найти себя. Не ту версию, которая была создана, чтобы нравиться другим, и не ту, которая, по вашему мнению, будет наиболее привлекательной для знакомств, а настоящую вас, ту, которая знает свою ценность, без вопросов и сомнений. Когда вы стоите в этой истине, вы не просто открываете дверь для любви, вы создаете приглашение для партнера, который встретит вас на вашем уровне. Того, кто не дополнит, а добавит к уже имеющейся целостности. Итак, вы проделали работу по самопознанию, определив свои ценности, потребности и желания. Вы посмотрели в зеркало, не отшатнувшись. Это основа. Но вот следующий шаг – будьте подлинными. Это звучит просто и очевидно. «Просто будь собой», – говорят. Но если бы это было так легко, все бы это делали. Правда в том, что подлинность – одна из самых сложных вещей для большинства людей, особенно когда речь заходит о любви. С раннего возраста нас учат тонко или прямо, как быть желанными, принятыми и одобренными. Возможно, вы научились молчать, чтобы не раскачивать лодку, или улыбаться и соглашаться, даже когда не согласны. Возможно, вы скрываете свои истинные чувства, потому что они причиняли дискомфорт другим. Где-то по пути мы стали актерами в собственной жизни. Карл Юнг выразил это так. Привилегия всей жизни – стать тем, кем вы действительно являетесь. Подумайте об этом. Привилегия, а не гарантия. Стать своим истинным «я» требует смелости.
Ведь это значит сбросить маски, которые вы носили годами. Когда дело доходит до знакомств, многие не показывают себя настоящими. Они представляют ту версию, которая, как им кажется, будет наиболее привлекательной. Если они думают, что мужчины хотят нетребовательных женщин, они скрывают свои потребности. Если они уверены, что мужчинам нравится определенный тип, они подстраиваются под него. Если они боятся отказа, они избегают проявления уязвимости. Это режим выживания, и он невероятно изматывает. Можно завоевать кратковременное внимание тщательно подобранным образом, но невозможно построить долгосрочную любовь на спектакле. Настоящее все равно выйдет наружу. И если его не было с самого начала, связь рассыпается. Подлинность — это соответствие. Быть подлинным не означает делиться каждой мыслью или эмоцией на первом свидании и не значит сразу обнажать каждый шрам. Это значит жить в гармонии. Ваши слова, действия и ваше присутствие соответствуют вашей истине, а не тому, что, как вы думаете, принесет одобрение. Здесь вступает в игру уязвимость. Она не является слабостью, а, напротив, силой полного раскрытия. Это способность сказать «вот кто я есть, свет, тень, промежуточные состояния, и я доверяю, что правильный человек останется». Будем честны, уязвимость пугает, ведь она несет риск отказа. Юнг понимал это, когда говорил: люди будут делать все, неважно, насколько абсурдное, лишь бы избежать встречи с собственной душой. Мы предпочитаем носить маску, лишь бы не рисковать тем, что кто-то увидит нас настоящими и уйдет. Но вот парадокс. Маска может защитить от отказа, но она же не дает вам быть по-настоящему увиденной и любимой. Притворство может привести к отношениям, но это будут отношения, которые придется постоянно поддерживать игрой. Это не любовь, это актерство. Вы говорите «да», когда хотите сказать «нет». Соглашаетесь с чужими мнениями, которые не совпадают с вашими. Принижаете свои мечты, чтобы не запугать кого-то. Со временем это рождает обиду. Вы чувствуете себя невидимой, но ведь вы никогда и не давали шанса увидеть вас настоящую. Вот как подлинность выглядит на практике. Первое. Говорите свою правду без извинений. Если что-то важно, скажите это. Если что-то беспокоит, выразите это с уважением. Вам не нужно сносить людей честностью, но вы должны донести свою правду. Второе. Делитесь тем, что реально, а не только отполированным. Можно признать, что вы нервничаете на первом свидании. Можно сказать, что неделя была тяжелой. Эти моменты честности создают связь. Третье. Будьте верны своим ценностям. Не идите на компромисс убеждениями ради чьих-то ожиданий. Подлинность — это не нравится всем, это жить в честности. Четвертое. Позвольте своей личности сиять. Если вы эксцентричны, покажите это. Если вы страстны, говорите с огнем. Правильный мужчина будет притянут именно к вашей настоящей энергии, а не к подделке. Что-то удивительное происходит, когда вы снимаете маску. Вы чувствуете себя легче, больше не тратите силы на поддержание образа. Эта легкость магнетична. Люди чувствуют, когда вам комфортно в собственной коже. Это рождает доверие без слов. Это не значит, что вы понравитесь всем. Наоборот, некоторые уйдут, когда вы перестанете играть роль. Но помните, это не ваши люди. Они уходят как подарок, освобождая место для тех, кто полюбит вас настоящую. Легко привлечь внимание внешностью, обаянием или игрой. Но привлечение — это еще не связь. Связь возникает, когда встречаются два подлинных «я». Подумайте, что бы вы предпочли? Быть любимой за версию себя, которая легко усваивается, но нереально, или за свое полное, нефильтрованное «я». Первое — условная любовь. Второе — свобода. Карл Юнг часто говорил о тени, тех частях нас, которые мы отвергаем, скрываем или отрицаем. Он считал, что истинная целостность приходит от интеграции тени, а не от притворства, что ее нет.
В любви это означает принятие всей себя, уверенных и неуверенных сторон, мягкости и упрямства, мечтаний, которыми делитесь, и страхов, которые обычно скрываете. Когда вы принимаете свою тень, вы перестаете бояться, что кто-то узнает, кто вы есть на самом деле, потому что вы уже приняли это. Вот прекрасная истина. Правильный мужчина будет притянут к энергии подлинности, потому что это редкость. В мире, где так много людей играют роли, настоящность освежает. Он будет доверять вам быстрее, чувствовать себя безопаснее, чтобы раскрыться самому. Он захочет построить что-то глубокое, потому что вы показали ему глубину с самого начала. Подлинность также означает отстранение от результата. Когда вы настоящие, вы понимаете, что некоторые люди не выберут вас, и это нормально. Вы предпочитаете быть выбранной за то, кем являетесь, чем терпимой за то, кем притворяетесь. И вот ирония. Чем меньше вы пытаетесь контролировать то, как другие вас видят, тем больше они вас уважают. Потому что самоуважение заразительно. Быть подлинной рискованно. Но таков же и риск любви. И по правде говоря, это один и тот же риск – готовность быть увиденной. Когда вы появляетесь без маски, вы создаете пространство для того вида связи, который нельзя изготовить. Вы не просто привлекаете мужчину, вы привлекаете правильного мужчину, того, кто смотрит на вас без фильтров и говорит «да, именно ты». К этому моменту вы начали строить два столпа, на которых покоится все остальное – самопознание, знание своих ценностей, потребностей, желаний и подлинность, снятие маски и показ себя такой, какая вы есть. Теперь пришло время возвести структуру, которая защитит эти два столпа – границы. Границы – это то место, где самолюбие становится видимым. Это невидимые линии, которые определяют, где заканчиваетесь вы и начинается кто-то другой. Без них ваш эмоциональный мир становится похож на незапертый дом. Любой может войти, взять то, что хочет, и оставить беспорядок. Многие женщины боятся, что границы оттолкнут людей. Не хочу казаться слишком требовательной. Не хочу их напугать, не хочу остаться одна. Но вот правда. Единственные люди, которых напугают ваши границы, это те, кто в любом случае намеревался их переступить. Здоровые границы не отталкивают правильного мужчину. Они его привлекают, они показывают, что вы уважаете себя. И правильный мужчина увидит в этом приглашение относиться к вам с тем же уважением. Карл Юнг сказал: «Самое страшное – это полностью принять себя». Границы – естественный результат этого принятия. Когда вы проделали работу по оценке себя, вы больше не можете терпеть обращение, которое вас унижает. Границы – это не контроль над другими, а управление собственным участием в отношениях. Давайте кое-что проясним. Границы – это не стены. Стены блокируют всех. Границы впускают правильных людей, удерживая неправильное поведение снаружи. Граница – это руководство, которое сообщает, что вы примете, что не примете, и что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности и с уважением. Без границ вы говорите «да», когда имеете в виду «нет». Вы даете больше, чем имеете, пока не истощитесь. Вы терпите неуважение, надеясь, что оно чудесным образом исчезнет. Вы уменьшаете себя, чтобы подстроиться под чужой комфорт. Со временем это подрывает вашу самооценку. Вы начинаете чувствовать обиду, использованность и невидимость. Не потому, что другие по своей природе жестоки, а потому, что вы не научили их ясно, как с вами обращаться. Каждые отношения, романтические или нет, работают по неписанному контракту. Вот как мы взаимодействуем друг с другом. Когда вы устанавливаете границу, вы делаете этот контракт явным. Вы говорите: «Если хочешь быть в моем мире, вот как этот мир работает». Мужчина, который ценит вас, не только согласится на это, он оценит это. Потому что здоровые люди хотят знать, где они стоят. Вот примеры здоровых границ в любви. Первое
временные границы. Я не могу разговаривать в рабочие часы, но свободно после 6 вечера. Это показывает уважение к вашему времени и учит его уважать его тоже. Второе. Эмоциональные границы. Я готова об этом поговорить, но мне нужно, чтобы ты разговаривал со мной с уважением. Это защищает вашу эмоциональную безопасность и все же приглашает к связи. Третье. Физические границы. Мне некомфортно с близостью, пока мы лучше не узнаем друг друга. Это задает темп физической близости в соответствии с вашей готовностью. Четвертое. Ценностные границы. Верность для меня неприкосновенна. Это ясно сообщает красную линию, еще до того, как она будет проверена. Границы — это не ультиматумы. Тон имеет значение. Вы можете устанавливать их с твердостью и добротой одновременно. Попробуйте трехчастный подход. Изложите поведение или ситуацию. Когда ты отменяешь в последнюю минуту? Изложите, как это влияет на вас. Я чувствую, что мое время не ценится. Изложите, что вам нужно дальше, поэтому мне нужно больше уведомления, если планы изменятся. Это убирает обвинения и фокусируется на том, что вы примете. Думайте о границах, как о вашей личной системе сортировки. В момент, когда вы их устанавливаете, вы видите, кто совпадает с вами, а кто нет. Неправильный мужчина будет сопротивляться, вызывать чувство вины или пытаться торговаться вашими принципами. Правильный мужчина приспособится, не заставляя вас чувствовать себя плохо за просьбу. Этот процесс фильтрации экономит ваше время, энергию и избавляет от душевной боли. Юнг также сказал: «Если вы не можете любить себя, вы не можете любить другого. Вы будете ненавидеть других в той мере, в какой ненавидите себя». Без границ любовь становится самоотречением. Вы не можете ожидать, что кто-то будет ценить вас, если постоянно показываете, что сами себя не цените. Вот переосмысление. Страх не должен быть: если я установлю эту границу, я могу его потерять. Страх должен быть: если я не установлю эту границу, я могу потерять себя. Когда вы действуете, исходя из второго страха, ваша личная жизнь полностью меняется. Вы перестаете цепляться за тех, кто истощает, и начинаете освобождать место для тех, кто вкладывается в вас. Границы — это навык. И как любой навык, с практикой он становится легче. Начните с малого, вежливо откажитесь от приглашения, на которое не хотите соглашаться. Не торопитесь отвечать на сообщения. Вместо того, чтобы чувствовать давление, отвечайте, когда готовы. Сообщайте о своих потребностях на раннем этапе знакомств, а не ждите, пока накопится обида. Каждый раз, когда вы укрепляете границу, вы укрепляете свою ценность. Существует миф, что покладистость более привлекательна, чем сильные границы. На самом деле, именно границы создают загадочность и уважение. Когда мужчина видит, что у вас полная жизнь, вы защищаете свою энергию и не боитесь сказать «нет». Он понимает, ваша любовь — это привилегия, а не данность. Это уважение становится основой для глубокой связи. Собирая этот ключ воедино, границы — это не о том, чтобы не впускать любовь, а о том, чтобы сохранить ее чистой. Они создают пространство для отношений, где оба могут процветать, не наступая на достоинство друг друга. Когда вы знаете себя, ключ 1, и проявляете подлинность, ключ 2, границы становятся естественным продолжением этого. Они — иммунная система вашей любви. Без них может войти что угодно. С ними остается только хорошее. Вы построили основу. Самопознание, проявление искренности и защита внутреннего мира здоровыми границами. Теперь пришло время поговорить о том, что часто понимается неправильно, об уверенности. Большинство людей, слыша слово «уверенность», представляют смелость, громкость или совершенство. В их воображении это человек, который никогда не сомневается, не колеблется и всегда знает, что сказать и сделать.
Но настоящая уверенность – это не шум и блеск. Она тихая, устойчивая и глубоко укоренена в доверии к себе. Карл Юнг выразил это прекрасно. «Я не то, что со мной произошло. Я то, чем выбираю стать». Уверенность – это выбор. Это ежедневное обязательство доверять себе, даже когда обстоятельства неопределенны, даже когда внутренний критик шепчет сомнения. Есть разница между поддельной и настоящей уверенностью. Поддельная – это маска, спектакль для сокрытия неуверенности. Это громкий смех, хвастовство, попытка показать контроль, которого нет. Настоящая уверенность – это не бесстрашие. Это умение чувствовать страх и все равно действовать. Это знание своей ценности, даже когда никто не аплодирует. Это способность стоять прямо, даже когда мир пытается заставить вас чувствовать себя маленькой. Вот почему уверенность магнетична. Когда вы доверяете себе, вы не гонитесь за одобрением, не соглашаетесь на меньшее, чем заслуживаете. Эта энергия, спокойная, основательная, уверенная, действует как маяк. Она говорит: «Я знаю свою ценность. Если ты ее не видишь, это твоя потеря». Мужчин не привлекает отчаянная нуждаемость. Их тянет к женщинам, которые достаточно верят в себя, чтобы уйти от того, что им не служит. Уверенность часто путают с высокомерием. Высокомерие говорит: «Я лучше тебя». Уверенность говорит: «Я достаточно такая, какая есть». Высокомерие принижает других, чтобы возвысить себя. Уверенность поднимает других, потому что защищена. Мужчина вашей мечты не притягивается к высокомерию. Его влечет скромность, сила и доброта, обернутые в тихую убежденность. Вот как культивировать тихую уверенность. Первое. Самосознание. Вы не можете доверять себе, если не знаете себя. Уверенность начинается с глубокого самоанализа. Каковы ваши сильные стороны, ваши триггеры, какие модели вы хотите изменить? Второе. Празднуйте маленькие победы. Уверенность растет в повседневных моментах. Сегодня вы заступились за себя. Выбрали отдых вместо угождения другим? Отметьте это. Маленькие победы строят фундамент. Третье. Доверяйте своей интуиции. Ваш внутренний голос мудрее, чем вы думаете. Когда сталкиваетесь с выбором, остановитесь и прислушайтесь. Со временем действия по интуиции укрепляют доверие к себе. Четвертое. Встречайте страхи лицом к лицу. Уверенность рождается не от бегства от страха, а от прямого столкновения с ним. Каждый шаг вперед, вопреки сомнениям, расширяет уверенность. Пятое. Практикуйте сострадание к себе. Все спотыкаются. Когда вы ошибаетесь, относитесь к себе как к другу. Жесткая самокритика подрывает уверенность. Доброта ее восстанавливает. Когда вы приносите настоящую уверенность в отношения, все меняется. Вы не соглашаетесь на тех, кто ниже ваших стандартов. Вы не терпите неуважения и непоследовательности. Вы общаетесь открыто, потому что верите, что ваш голос важен. И вы не боитесь сказать «нет». Это не делает вас недосягаемой, это делает вас незабываемой. Концепция индивидуации Карла Юнга – это процесс становления тем, кем вы предназначены быть. Это интеграция всех частей себя в целостность. Он сказал: «Человек не становится просветленным, воображая фигуры света, а делая тьму осознанной». Истинная уверенность рождается из встречи со своими тенями, страхами, сомнениями, прошлыми ранами и выбора двигаться вперед, несмотря ни на что. Это смелый акт самолюбия и мужества. Многие женщины ищут уверенность во внешних факторах – лайках, комплиментах или совпадениях в приложениях знакомств. Но это ловушка. Внешнее подтверждение похоже на попытку наполнить ведро с дырявым дном. Оно никогда не длится долго. Истинная уверенность приходит только изнутри. Когда вы питаете ее внутренне, мнение окружающих становится фоном, а не основой вашей ценности. Что происходит, когда уверенность колеблется и старые модели возвращаются?
согласие на меньшее, чем вы заслуживаете, чрезмерные извинения за свои потребности, усиленные попытки произвести впечатление, сомнения в собственной ценности. Распознавание этих моментов как сигналов, а не фактов, помогает скорректировать курс до падения. Вот практические инструменты для ежедневного повышения уверенности. Утверждения, которые резонируют с вами. Например, «Я достойна любви и уважения». Ведение дневника о своих сильных сторонах и прогрессе. Осознанность или медитация для успокоения внутреннего критика. Окружение себя поддерживающими людьми, которые видят вашу ценность. Участие в деятельности, которая заставляет вас чувствовать себя живой и компетентной. Уверенность – это путешествие, а не пункт назначения. Помните, уверенность – это не переключатель, который вы щелкаете один раз. Это пожизненный процесс. Некоторые дни будут ощущаться сильнее других, и это нормально. Важно обязательство продолжать возвращаться к своей ценности, продолжать выбирать себя, даже когда это трудно. Уверенность – это не о том, чтобы никогда не сомневаться, это о доверии себе через сомнения. Это тихая сила, которая сигнализирует Вселенной и мужчине ваших грез, что вы готовы. Когда ваша уверенность укоренена в самолюбии и подлинности, вы больше не гонитесь за любовью. Вместо этого любовь бежит к вам навстречу. До сих пор мы прошли путь через самопознание, подлинность, установление границ и культивирование уверенности. Эти 4 ключа строят прочный фундамент. Но есть еще один ключ, который часто ставит людей в тупик – быть открытой к возможностям. Этот ключ может быть самым сложным, потому что он просит вас ослабить хватку на ожиданиях. Он просит бросить вызов жесткому типу или списку требований, которые вы построили в своем сознании, и довериться тому, что любовь иногда приходит в самых неожиданных формах. Мы живем в мире, одержимом контролем и определенностью. Мы хотим точно знать, что грядет, как это будет выглядеть и когда это придет. Особенно в любви заманчиво нарисовать подробную карту. Он должен быть высоким, иметь отличную работу, разделять мои увлечения и жить поблизости. Но что, если Вселенная не следует нашим картам? Что, если она приносит любовь в форме, которую мы не ожидали, через человека, который не отмечает все галочки, но каким-то образом чувствуется правильным? Карл Юнг напоминает: мы не можем изменить ничего, пока не примем это. Осуждение не освобождает, оно угнетает. Быть открытой означает принимать, что любовь может прийти в упаковке, которую вы никогда не представляли, и это не компромисс, а расширение. Когда вы крепко держитесь за строгий список, вы отфильтровываете огромные возможности. Вы можете отклонить кого-то, потому что он не разделяет ваши хобби. Упустить эмоциональную доступность из-за того, что он не подходит под ваш карьерный профиль. Сказать «нет» слишком быстро по поверхностным причинам. Список требований может стать барьером, стеной, которая не пускает правильного человека так же надежно, как плохие привычки не пускают неправильных. Быть открытой – это не снижение стандартов и не согласие на меньшее. Это освобождение от привязанности к результатам. Это доверие интуиции больше, чем эго. Это позволение сердцу вести, а не только разуму. Это любопытство, а не осуждение. Это признание ценности за пределами внешности и социальных ярлыков. Это деликатный баланс, почитание своих потребностей и предоставление места для сюрприза. Юнг верил, что рост и трансформация происходят, когда мы наклоняемся к неизвестному, когда готовы принимать парадокс и сложность. Он сказал: «Ботинок, который подходит одному человеку, жмет другому. Нет рецепта жизни, который подходит всем случаям». Для любви это означает, идеальный партнер выглядит по-разному для каждого. Важно соответствие душ, а не поверхностные галочки. Вот как культивировать открытость в любви. Первое. Бросьте вызов своим предположениям. Поразмышляйте о причинах ваших красных линий.
Действительно ли они неприкосновенны? Или это привычки мышления, основанные на страхе, прошлой боли или социальном кондишнинге? Второе. Практикуйте любопытство. Вместо осуждения человека за то, что он отличается от вашего идеала, спросите, чему я могу у него научиться, как он заставляет меня чувствовать. Третье. Слушайте свое тело и сердце. Иногда голова говорит «нет», но сердце и тело говорят «да». Обратите внимание на этот диалог. Часто он мудрее, чем вы думаете. Четвертое. Будьте готовы к небольшим рискам. Скажите «да» свиданию с кем-то, кто не соответствует вашему идеалу. Вступите в разговоры, которых обычно избегали. Пятое. Размышляйте о прошлом опыте. Влюблялись ли вы неожиданно? Какие качества удивили вас? Как эти отношения расширили ваше сердце? Некоторые из самых прочных и душевных отношений начинаются удивительно. Застенчивый парень, которого вы не замечали, становится лучшим другом и родственной душой. Мужчина без правильной работы оказывается с глубиной и добротой, о которых вы даже не знали, что нуждаетесь. Человек из другой культуры вызывает и обогащает ваш взгляд на мир. Любовь, которая противоречит ожиданиям, часто несет самые глубокие уроки и рост. Когда открытость соединяется с другими ключами, самопознанием – ключ 1, подлинностью – ключ 2, здоровыми границами – ключ 3 и уверенностью – ключ 4, она создает мощное энергетическое поле. Вы ясны в том, кто вы и что не примете, но достаточно гибки, чтобы признать. Любовь может выглядеть иначе, чем вы представляли, и вы готовы это исследовать. Любовь требует танца между контролем и отдачей. Вы контролируете свои границы, стандарты и подлинность, но вы отдаетесь течению жизни, тайне связи и сюрпризам, которые приносит любовь. Юнг сказал: «Самое трудное – быть собой в мире, который постоянно пытается сделать вас кем-то другим. Быть открытой значит доверять, что когда вы проявляетесь как свое истинное «я», любовь встретит вас именно там, иногда неожиданными, прекрасно несовершенными способами. Что происходит, когда вы закрываетесь от возможностей? Это ведет к повторяющимся моделям разочарования, чувству одиночества, страху упустить шанс или, что еще хуже, жесткие ожидания блокируют связь. Быть открытой нелегко. Это требует уязвимости и смелости. Но именно это открывает дверь к настоящей любви. Найдите момент и спросите себя: какие ожидания или правила я держу, которые ограничивают любовь? Как я могу пригласить любопытство и открытость в свою жизнь знакомств? Готова ли я исследовать то, что чувствуется правильно, даже если это выглядит иначе, чем мой первоначальный план? Быть открытой к возможностям – это финальный ключ, который раскрывает способность сердца получать любовь. Он смягчает жесткие края ожиданий, позволяя любви течь свободно. Когда открытость соединяется с самосознанием, подлинностью, границами и уверенностью, ваша энергия смещается. Вы переходите от попыток найти любовь к позволению любви, найти вас в формах и лицах, которые вы могли никогда не представить. Поздравляю вас с тем, что вы дошли так далеко. Вы прошли через 5 ключей, которые могут буквально изменить вашу историю любви. Глубокое познание себя, подлинность, установление здоровых границ, культивирование истинной уверенности, открытость к возможностям. Теперь финальная часть. Как сплести эти ключи в ежедневную практику и мышление, чтобы поддерживать свою энергию и магнетизм. Так мужчина ваших грез не только найдет вас однажды, но будет находить снова и снова в течение всей жизни. Знания сами по себе недостаточны. Одно дело – понимать ключи интеллектуально, другое – жить ими последовательно. Карл Юнг подчеркивал интеграцию, основу индивидуации, становление целостной. Он говорил: пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой.
Интеграция означает привнесение того, что вы изучили, в повседневную реальность, освещение бессознательных моделей, чтобы они перестали управлять вами из-за кулис. Ежедневные практики интеграции. Утренняя проверка. Перед началом дня уделите 5 минут, чтобы заземлиться. Вспомните свои ценности. Ключ 1. Напомните себе, кто вы и чего заслуживаете. Установите маленькое намерение быть подлинной. Ключ 2. В ваших взаимодействиях. Подтверждайте границы. В течение дня замечайте моменты, когда границы проверяются. Практикуйте мягкое, но твердое «нет». Ключ 3. Напоминайте себе, защита внутреннего мира – это акт любви к себе, а не эгоизм. Повышайте уверенность, отмечайте маленькие победы, заступничество за себя, выбор себя. Используйте позитивные утверждения, укорененные в вашей ценности. Ключ 4. Держите голову высоко, даже когда мир кажется сложным. Расширяйте открытость. Будьте любопытны с новыми людьми. Задавайте вопросы. Слушайте глубоко. Отложите суждения. Ключ 5. Ведите дневник о моментах, которые удивили или расширили вас. Вечернее размышление. Перед сном подумайте, как вы проявились, что чувствовалось истинным, где вы сжались, чему можно научиться завтра. Это постоянное размышление углубляет самосознание и настраивает вашу энергию. Любовь и рост нелинейны. Будут дни, когда вы соскользнете в старые модели или будете чувствовать неопределенность. Это нормально. В такие моменты вспомните слова Юнга. Самое страшное – это полностью принять себя. Самопринятие, даже в борьбе, корень уверенности и привлекательности. Будьте мягки с собой. Рост – это спираль, а не прямая линия. Помните, привлечение – это не только внешнее поведение или внешность. Это невидимая энергия, которую вы несете. Это комбинация самоуважения, подлинности, границ, уверенности и открытости. Когда эти ключи выровнены внутри вас, энергия меняется. Правильный мужчина, естественно, притягивается, потому что вы излучаете глубокое, непоколебимое чувство ценности и готовности. Любовь редко приходит по расписанию. Это танец между вашей внутренней работой и временем жизни. Вы можете встретить правильного человека тогда, когда меньше всего ожидаете, или после лет незаметной подготовки. Терпение не пассивно, это акт доверия к процессу. Юнг сказал: «Я не то, что со мной произошло, я то, чем выбираю стать». Выберите стать версией себя, готовой принять любовь. Доверьтесь, что Вселенная ответит. Это путешествие не только о поиске мужчины вашей мечты. Это о поиске версии себя, о которой вы мечтали, стать целой, исцеленной и выровненной, чтобы, когда любовь придет, она дополнила, а не завершила вас. Любовь, которую вы ищете, это приглашение углубить отношения с собой. Вы изучили истины, о которых многие молчат. Любовь – это не случайность, а гармония, не неудача, а соответствие. Это танец между внутренним миром и внешней реальностью. Теперь ваша очередь войти в силу, быть женщиной, которая не ждет любви, а создает пространство для нее, которая стоит прямо в своей ценности, которая принимает тайну возможностей, которая любит себя яростно на каждом повороте пути. Если это послание резонирует с вами, поддерживайте энергию живой. Ищите вдохновение, присоединяйтесь к сообществам роста, окружайте себя людьми, которые чтят ваш путь. Сделайте одно маленькое действие сегодня, чтобы выровняться с любовью, которую заслуживаете. И помните вневременную мудрость Юнга. Ваше видение станет ясным только тогда, когда вы заглянете в свое сердце. Кто смотрит наружу, мечтает. Кто смотрит внутрь, пробуждается. Пробудитесь к любви внутри себя и наблюдайте, как она трансформирует все вокруг. Спасибо за доверие этому пути. Мужчина ваших грез не просто где-то там. Он уже выровнен с женщиной, которой вы становитесь.
Продолжайте идти вперед с мужеством, подлинностью и открытым сердцем, полным уверенности. Любовь ждет. Let me ask you something. How many times have you told your story? How many times have you repeated the same struggles, the same failures, the same reasons why life is hard? And here's the real question. How many times has telling that story actually changed your life? Most people don't even realize it, but every time they repeat their story, they're reinforcing it, they're keeping themselves trapped, they're making that struggle part of who they are instead of using it as fuel to break through. Listen, I'm not here to tell you your pain isn't real. I'm not here to say what happened to you doesn't matter. But here's the truth. Your story doesn't define you, your actions do. Too many people walk around believing that what happened to them in the past determines where they are going. They think that because they grew up poor, they will always struggle with money. Because they were abandoned, they will never find love. Because they failed once, they will never succeed. That's a lie. It's a story you've told yourself over and over again until you started believing it. But let me tell you something. Your past has no power over you unless you keep giving it power. Think about it. There are people who grew up in the worst conditions imaginable: abuse, poverty, total hopelessness. And they still found a way to break free. And then there are people who had every advantage, support, money, opportunities, but they still end up stuck, blaming everything but themselves. What's the difference? It's not the story they were born into, it's the choices they made. It's what they did with the cards they were dealt. If your past truly defined you, nobody would ever break free from their circumstances. But every single day someone does. Someone decides they're done letting their story control them. They make a new decision, take a new action, and suddenly the future looks different. The problem is, most people never get there because they are too attached to their old story. Why? Because it's comfortable, it's familiar. Even if it's painful, at least it's known, and the brain loves what's familiar. If you've told yourself a story long enough, it becomes your identity. And once something becomes your identity, you'll fight to keep it, even if it's the very thing that's keeping you miserable. Let me ask you, what's the story you keep telling yourself? That you're not good enough, that people always leave you, that success is for other people but not for you. Now ask yourself this, is that a fact or is that just a story you've repeated so many times that it feels like the truth? Because here's the real truth. Your story is just a narrative, and a narrative can be rewritten at any time. But that only happens when you stop identifying with it and start making new moves. You can't just think your way out of an old story. You have to act your way out. You see, most people think that change happens from the inside out, that if they just think the right thoughts, then they'll feel motivated and then they'll take action. But that's backward. Real change happens from the outside in. You don't wait until you feel different to take action. You take action, and that action rewires your mind. The moment you start taking new actions, stepping outside your comfort zone, making different choices, doing things you've never done before, you begin to break the grip of your old story. Suddenly you start seeing yourself differently. You're no longer a victim of your past. You're someone who takes charge of their life. And that shift, that's where transformation happens. The most powerful people in the world didn't get there because of their past. They got there in spite of it. They didn't let their history write their future. They took control of the pen and started writing something new. And that's exactly what you have to do. Because at the end of the day, it doesn't matter where you came from, it only matters where you're going, and the only way to change where you're going is through what you do. Not what you say, not what you think, but what you repeatedly do. The more you repeat your struggles, the more they control you. Every time you tell your story of struggle, you're reinforcing it in your mind. You're wiring it deeper into your brain, making it more real, more powerful, more inescapable. You might think you're just venting, just sharing, just being open, but what you're really doing is cementing that struggle into your identity. Think about it. Have you ever noticed that people who constantly talk about their problems never seem to escape them? They say they want change, but they spend all their time talking about why things are hard, why they're stuck, why life isn't fair. And guess what? They stay exactly where they are. Why? Because what you focus on grows. Your mind is like a magnifying glass. Whatever you put under it, you amplify. So if all you do is talk about your struggles, guess what? They get bigger. They take up more space in your mind. They start feeling permanent. And eventually you
Don't just have struggles, you become them. But let me tell you something. You are not your struggles. You are not your failures. You are not your pain. You are what you do next. And what you do next has nothing to do with what you've been through. It has everything to do with what you decide right now. If you want to break free from your struggles, stop talking about them. Stop feeding them. Stop giving them life. It doesn't mean you ignore them. Doesn't mean you pretend they never happened, but you stop making them the center of your identity. Instead, start talking about where you're going. Start putting your energy into solutions, into progress, into action. Because the more you focus on moving forward, the less power your past has over you. And when your past no longer controls you, you finally become free. Stop seeking validation for your pain. Own your future instead. Too many people are addicted to the validation that comes from sharing their pain. They tell their story, and people respond with sympathy, with encouragement, with attention. And for a moment, it feels good. It feels like connection. But here's the problem. Every time you seek validation for your pain, you reinforce it. You make it a bigger part of your identity. And the more your identity is tied to your struggles, the harder it is to let them go. Because if you let go of your pain, what happens to the validation? What happens to the attention? That's why so many people stay stuck. They don't realize that the comfort of sympathy is costing them their future. You don't need validation. You need results. You need growth. You need progress. And that only happens when you stop looking for people to acknowledge your pain and start focusing on what you're going to do about it. Because at the end of the day, success doesn't come from how much you've suffered. It comes from what you build in spite of it. People have their own battles. They're not here to save you. It's easy to believe that someone out there is going to come along and fix everything, that if you just tell the right person your story, they'll help you, they'll rescue you, they'll make it all okay. But the truth is, everyone is fighting their own battles. Everyone has their own struggles, their own demons, their own problems to solve. People might care, they might listen, they might even give you advice, but at the end of the day, no one is going to do the work for you. No one is going to carry you across the finish line. If you're waiting for someone to come save you, you're wasting time. The only person who can change your life is you. The moment you accept that, you take back your power. Because as long as you believe someone else is responsible for your success, you're handing them control. But when you decide to be your own savior, your own hero, your own solution, that's when everything shifts. That's when you finally start moving forward. Your past is either chains holding you back or fuel pushing you forward. Every experience you've had, every struggle you face, every setback you've endured, it can either be the reason you stay stuck or the reason you rise. Most people let their past weigh them down. They carry it like a burden, using it as an excuse for why they can't move forward. But the truth is, your past only has the power you give it. You can choose to see it as proof of why you'll never succeed, or you can use it as the fire that drives you. The most unstoppable people in the world aren't the ones who had perfect lives. They're the ones who turned their pain into purpose. They took every moment of suffering and used it as a reason to push harder, to be better, to never settle. Your past is a tool. It can break you or it can build you. And the only difference between the two is the choice you make about how you use it. Focus on where you're going, not where you've been. Too many people live their lives looking in the rearview mirror. They're so caught up in their past mistakes, their failures, their regrets, that they never look forward, but where your focus goes, your energy flows. If you keep looking back, you'll keep reliving the same patterns, the same emotions, the same pain. Success isn't about avoiding failure. It's about refusing to let failure define you. The only way to create a new future is to shift your focus away from where you've been and toward where you're going. When you focus on growth, on action, on the vision of the life you want, your past starts losing its grip on you. It becomes nothing more than a chapter you've already read, not the story that's still being written. The past is a lesson, not a life sentence. The more you fixate on what's ahead, the faster you move toward it. Success comes from silent discipline, not public storytelling. Real success isn't built on how many people know your struggles. It's built on what you do when no one's watching. Too many people waste time telling the world about their pain, thinking that talking about their hardships somehow earns them progress. But success doesn't care about your story. It cares about your execution. The people who truly make it don't spend their energy broadcasting their struggles. They spend it taking relentless action. Discipline is what separates those who achieve from those who only dream. It's in the quiet moments,
the unseen effort, the early mornings and late nights when nobody is clapping for you. That's where success is built. The loudest person in the room is rarely the one making the biggest moves. The ones who change their lives don't seek attention. They seek results. Turn pain into power, not a performance for sympathy. Pain is energy. You can let it drain you, or you can use it to drive you. The problem is, too many people turn their pain into a performance, constantly telling their story to get sympathy instead of turning that pain into something productive. Sympathy might feel good for a moment, but it won't move you forward. What will move you forward is taking all that frustration, all that disappointment, all that anger, and using it as fuel. The most powerful transformations come from those who refuse to let pain make them weak. They channel it into action, into discipline, into something that makes them stronger. Every struggle you've faced holds energy. Use it. Let it push you harder, make you sharper, drive you further than you ever thought possible. The ones who win are the ones who stop performing for sympathy and start performing for results. Rewrite your story through action, not words. Talking about change doesn't create change. Telling yourself you're going to do something doesn't mean anything until you actually take action. Too many people get stuck in the trap of planning, talking, and waiting for the right moment, but nothing shifts until they move. Your story doesn't change because you say you want a better life. It changes when you prove it through what you do every single day. Action is the only thing that rewrites the narrative. You don't need permission. You don't need perfect conditions. You don't need another motivational speech. You need to move. Every action you take in a new direction weakens the old story and strengthens the new one. You don't escape the past by thinking about it less. You escape it by taking action so powerful that it becomes irrelevant. Your energy should go into growth, not justification. Every time you explain why you are the way you are, why life is hard, why things haven't worked out, you are wasting energy that could be used to change your reality. Justification keeps you in the same place, replaying the same patterns. Growth only happens when you shift from explaining to executing. The energy you use defending your limitations could be used to destroy them. People who succeed don't waste time proving why they're stuck. They put all their energy into finding solutions and moving forward. It's not about how valid your excuses are. It's about whether they're worth your future. Every time you justify instead of act, you reinforce the very thing holding you back. The fastest way to break free is to redirect all your energy into building, improving, and executing, because progress is made in movement, not in explanation. You can keep waiting for someone to save you, or you can become your own savior. You can hold on to your past like chains, or you can use it like rocket fuel. You can waste energy explaining why you're stuck, or you can use that energy to break free. The choice is yours. Stop telling your old story. Stop feeding it. Stop looking for validation. Turn your pain into power. Turn your struggle into strength. Rewrites your life through action, not words. Because at the end of the day, your past doesn't determine your future. Your next move does. Now get out there and make it happen. This is the Tony Robbins team, and we'll see you at the top. Stop. Right now. Stop chasing success. Because the more you chase it, the more it runs. The more you try to force it, the more it slips through your fingers. Success is not hiding from you. It's not avoiding you. It's not reserved for the chosen few. Success is attracted, not chased. So let me ask you something powerful. Are you ready to stop running after success and start becoming the kind of person success is pulled toward? Because in this moment, we're going to flip the entire game. Not with tricks, not with hacks, not with empty motivation, but with deep, unshakable alignment. You're not here to hustle yourself into exhaustion. You're here to rise, to embody, to command, to become the kind of force that doesn't ask for success, but attracts it by who you are. And here's where it begins. You don't attract what you want, you attract what you are. This is Tony Robbins' track, and we're about to ignite the version of you that the world can't ignore. 1. You attract what you are, not what you want.
We live in a world obsessed with goals. People write them down, visualize them, recite affirmations about them, and chase them day and night. But here's the truth most never grasp. You don't attract what you want. You attract what you are. Think about that for a second. How many people want wealth, love, health, success, and yet they never get it? Not because they aren't working hard, but because they haven't become the kind of person who is aligned with those outcomes. Desire alone is powerless. Wanting something doesn't make it yours. If it did, everyone would have everything they want. But the world doesn't respond to want, it responds to belief, embodiment, energy, and identity. It responds to congruence. If deep down you see yourself as average, broke, unworthy, or invisible, that identity will sabotage everything you try to build on top of it. Your external world is a reflection of your internal world. If there's chaos out there, look in here. If there's lack out there, check your inner story. Your reality isn't created by your goals, it's created by your patterns. And your patterns are built on who you believe yourself to be. That's why people who suddenly win the lottery often lose it all. Their identity wasn't aligned with abundance, it was aligned with scarcity. So the money came, but they couldn't hold it. It's inside out, not outside in. This is why environment alone doesn't change lives. You can move to a new city, join a new job, enter a new relationship, but if you bring the same low standards, same limiting beliefs, and same reactive energy with you, nothing changes. Wherever you go, there you are. So how do you shift? You audit your identity. You get radically honest about the thoughts you repeat, the emotions you dwell in, the energy you bring into rooms, and the standards you tolerate. And then you raise it all. You act like the version of you who already has what you want. You wake up and ask, how would my highest self think, move, speak, eat, choose? And you do that. Not once, but consistently. Not perfectly, but intentionally. That's how alignment is built. It's inside out, not outside in. This is why environment alone doesn't change lives. You can move to a new city, join a new job, enter a new relationship, but if you bring the same low standards, same limiting beliefs, and same reactive energy with you, nothing changes. Wherever you go, there you are. So how do you shift? You audit your identity. You get radically honest about the thoughts you repeat, the emotions you dwell in, the energy you bring into rooms, and the standards you tolerate. And then you raise it all. You act like the version of you who already has what you want. You wake up and ask, how would my highest self think, move, speak, eat, choose? And you do that. Not once, but consistently. Not perfectly, but intentionally. That's how alignment is built. You reinforce separation, you affirm lack, but when you become the kind of person who naturally creates success, you don't have to chase it, you command it. You walk into rooms differently, you speak differently. People feel your energy before you say a word, because success isn't something you beg for, it's something you attract by who you are. Commanding success isn't about arrogance, it's about showing up as the version of you who expects results because you've done the inner work to deserve them. You don't walk around hoping things will happen. You create momentum. You make decisions quickly. You speak with power. You take actions aligned with your vision. Most people are addicted to motion, but allergic to direction. They're busy, but they're not effective. You reinforce separation, you affirm lack, but when you become the kind of person who naturally creates success, you don't have to chase it, you command it. You walk into rooms differently, you speak differently. People feel your energy before you say a word, because success isn't something you beg for, it's something you attract by who you are. Commanding success isn't about arrogance, it's about showing up as the version of you who expects results because you've done the inner work to deserve them.
You don't walk around hoping things will happen. You create momentum. You make decisions quickly. You speak with power. You take actions aligned with your vision. Most people are addicted to motion, but allergic to direction. They're busy, but they're not effective. You're done diluting your power. You're done shrinking to make others comfortable. You're done asking for permission. You start living like it's already yours. You build the body of someone who's successful. You speak with the confidence of someone who's already achieved. You treat people, time, and opportunity with the respect that someone operating at the highest level does. And here's the key. You do it before you see results. That's what separates the few who rise from the many who plateau. Commanding success isn't a trick, it's a transformation. And it starts with a decision to stop chasing and start embodying. 3, raise your standards. Your life will follow. Your life is a mirror of the standards you've set, whether consciously or unconsciously. Not your dreams, not your potential, not even your intentions. Your reality right now reflects what you've consistently allowed, tolerated, and expected from yourself and the world around you. If you're not satisfied with what you're experiencing, your income, your health, your relationships, your growth, it's not because life is unfair. It's because your standards are not aligned with the outcomes you say you want. Standards are the silent architects of your destiny. They dictate the quality of your choices, the boundaries you enforce, the habits you commit to, and the people you surround yourself with. Most people confuse standards with goals, but there's a difference. Goals are something you reach for. Standards are the floor, the baseline of what you absolutely demand. You don't rise to your goals, you fall to the level of your standards. That's why you can set high goals, but still live a life of mediocrity. Because your standards haven't been upgraded to match the vision. Until you raise the level of what you're no longer willing to tolerate, nothing shifts. Standards are not set in words, they're set in behavior. What you do daily is a reflection of what you've accepted as normal. If you tolerate poor communication in your relationship, that becomes the standard. If you repeatedly skip your morning routine or neglect your health, that's not just a bad habit. It's a reflection of what you've decided is acceptable. The real transformation begins the moment you say, "This stops now. This is no longer who I am. This is no longer what I accept." Raising your standards is not about being perfect. It's about making excellence your new default. It's not about always feeling motivated. If you motivated by is about choosing the higher path, especially when it's hard. The moment you raise your standards, life has to adjust. The people in your world feel the shift. Some will rise with you, others will fall away. That's natural, because the stronger your boundaries become, the clearer the message. I am no longer available for anything that compromises my vision. People often say, but what if I fail? What if I raise my standards and still don't get the result? That's the wrong question. The real danger isn't in aiming too high and missing. It's in aiming too low and hitting. Low standards cost more than failure. They cost your identity, your confidence, your power. Every time you tolerate less than you're capable of, you reinforce a version of yourself that is smaller than who you were meant to be. When you raise your standards, you start walking differently, talking differently, choosing differently. Not because of ego, but because of alignment. You realize you're not here to survive. You're here to lead, to grow, to expand. And you can't do that by settling for relationships that drain you, work that numbs you, or habits that shrink you. You don't need more motivation. You need a stronger standard. One that says, this is who I am now. From that place, everything begins to shift. Your decisions become faster, your actions more deliberate, your energy more focused. You start showing up for your goals like they're already yours.
because now your identity matches the outcome you desire. And when identity and standard lock in, momentum becomes automatic. You can have all the knowledge in the world, but if your standards are low, you'll underperform. You can have all the passion and talent, but if you tolerate inconsistency, you'll sabotage your own progress. Your standards are your internal operating system. Upgrade that system and your performance, confidence, and results all rise in sync. This is why personal growth isn't about doing more, it's about becoming more. And becoming more requires new rules, new boundaries, new decisions. It requires you to say no more often, not out of fear, but out of purpose. It requires you to hold yourself accountable at a higher level, not because you're broken, but because you've remembered who you are for. Identity drives behavior. Upgrade who you believe you are. Every decision you make, every risk you avoid, every goal you pursue or abandon, it all comes back to identity. Not who you say you are, but who you believe you are when no one's watching. You will never outperform your identity. You will never act consistently in a way that contradicts your core belief about yourself. That's why the most important work is not in behavior change, it's in identity change. You can change your environment, your job, your partner, your strategy, but if you bring the same self-concept into a new situation, the results won't last. If you see yourself as average, you'll create average. If you see yourself as someone who always struggles, you'll sabotage every breakthrough. If you identify as someone who isn't enough, you'll constantly seek validation. Identity is the lens through which you interpret reality. It determines what you believe is possible, what you expect from others, what you feel worthy of, and what actions you're willing to take. People try to change their lives by setting goals, but goals without identity shift are like planting seeds in dry soil. You can hustle, push, grind, but eventually your subconscious pulls you back to what feels familiar. Because your mind isn't wired for success, it's wired for consistency. And it will fight anything that threatens the identity it's been conditioned to believe. That's why breakthroughs require internal disruption. You don't just add new habits, you let go of old stories. You don't just build confidence, you release the identity that says you're not good enough. You don't just speak differently, you start believing deep down that your voice matters. When you shift your identity, everything else becomes easier. Your actions become natural. Your habits become sustainable. Your vision becomes believable because it finally matches who you see yourself as. But here's the catch. Identity change doesn't come from hoping. It comes from deciding. You decide who you are now. Not based on your past, not based on your failures, not based on your current results. You base it on your vision. You align with the version of you that already exists at your highest level. The one who is focused, disciplined, powerful, generous, unstoppable. That version isn't a fantasy. It's a frequency. And the more you act from it, the more your brain rewires to accept it as truth. This is why repetition matters. You don't become someone new in a single moment. You embody that version of yourself through daily action, thought, and emotion. You reinforce the new identity by speaking from it, acting from it, choosing from it, not perfectly, but consistently. And with every repetition, the old identity fades. The self-doubt loses power. The old patterns dissolve. Because now you're building new neural pathways that say, this is who I am now. That identity becomes your internal compass. It becomes the filter through which you make decisions. You no longer ask, what should I do? You ask, what would this version of me do? Set, reduce, and the answer becomes clear. You take the call. You make the move. You show up with energy. You walk away from distractions. You say no to what drains you. Not because of willpower, but because that behavior no longer fits the identity you've claimed. Most people try to act their way into a new identity, but it works in reverse.
You claim the new identity first and then act from it until it becomes real. Your results don't change your identity changes your results. You don't wait to see it, you live it, breathe it, and become it. When your identity is aligned with your vision, everything accelerates. You stop chasing motivation because purpose becomes your engine. You stop needing validation because self-trust becomes your foundation. You stop asking for permission because your presence says, I belong here. Identity is not fixed, it's not permanent, it's a choice, a practice, a declaration. And when you upgrade who you believe you are, the world responds in ways that feel effortless, magnetic, and undeniable. 5. Energy is currency. Show up with certainty. In every room you walk into, every conversation you enter, every opportunity that presents itself, you're either adding energy or draining it. You claim the new identity first and then act from it until it becomes real. Your results don't change your identity changes your results. You don't wait to see it, you live it, breathe it, and become it. When your identity is aligned with your vision, everything accelerates. You stop chasing motivation because purpose becomes your engine. You stop needing validation because self-trust becomes your foundation. You stop asking for permission because your presence says, I belong here. Identity is not fixed, it's not permanent, it's a choice, a practice, a declaration. And when you upgrade who you believe you are, the world responds in ways that feel effortless, magnetic, and undeniable. 5. Energy is currency. Show up with certainty. In every room you walk into, every conversation you enter, every opportunity that presents itself, you're either adding energy or draining it. And energy fuels it. Think about the most successful people you've seen. They don't necessarily have the highest IQ or the best resume. What they do have is presence. They show up with focus, intensity, clarity, and decisiveness. That's energy. That's what people respond to. Because people don't follow titles, they follow certainty. And the person with the most certainty always leads the room. Energy doesn't lie. You can fake a smile, you can say the right words, but people will still feel your frequency. If your inner world is filled with hesitation, fear, or self-doubt, it shows. And no matter how much strategy you apply, that shaky energy repels what you're trying to attract. On the other hand, when your internal energy is aligned, when your mind, body, and emotions are congruent, your very presence becomes a statement. You walk into a meeting, an interview, a pitch, or a performance, and people feel the weight of your alignment. That's not charisma, that's coherence. Energy management isn't optional. It's foundational. How you breathe, how you move, how you speak. These are all levers that shape your energy. You can wake up tired, stressed, overwhelmed, but if you shift your physiology, you change your state. Motion changes emotion. Breath controls focus. Posture influences confidence. You can't wait to feel motivated. You create the energy that fuels motivation. When you operate from high energy, your perception sharpens. Your ideas are clearer. You access intuition. You speak with passion. You make better decisions. And you become resilient, not because you avoid problems, but because your state stays strong when they arise. That's power. That's what makes someone unstoppable. If your energy is low, it doesn't matter how great your strategy is, you won't execute. You'll hesitate. You'll retreat. You'll find reasons to pause. But when your energy is high, your standards rise with it. You start asking bigger questions. You stop tolerating what no longer serves you. You stop apologizing for your vision. That's what happens when you show up with certainty. Your energy starts to reshape your entire environment. It also affects the people around you. When you show up with elevated energy, you lift others. You create momentum in teams. You breathe life into ideas. And the people in your world start stepping up, not because you told them to,
but because your example becomes contagious. High energy leadership isn't about yelling louder. That's what makes someone unstoppable. If your energy is low, it doesn't matter how great your strategy is, you won't execute. You'll hesitate. You'll retreat. You'll find reasons to pause. But when your energy is high, your standards rise with it. You start asking bigger questions. You stop tolerating what no longer serves you. You stop apologizing for your vision. That's what happens when you show up with certainty. Your energy starts to reshape your entire environment. It also affects the people around you. When you show up with elevated energy, you lift others. You create momentum in teams. You breathe life into ideas. And the people in your world start stepping up, not because you told them to, but because your example becomes contagious. High energy leadership isn't about yelling louder. Most people never tap into their full power because they're living with one foot in and one foot out. They're trying to build a dream while holding on to the comfort of a safety net. And that split energy kills momentum. It creates hesitation, distraction, and confusion. If there's always a fallback, there's never full commitment. You want to become unstoppable? Burn the backup plan. Decide that you're all in, not just when it's convenient, not just when it's exciting, but when it's hard, messy, and uncertain. That kind of commitment sends a signal, not just to your brain, but to life itself. When you commit fully, the universe begins to respond differently. Resources show up, people appear, opportunities align, not because they weren't there before, but because you finally became the version of yourself who could see and receive them. Clarity doesn't come from overthinking. It comes from commitment. The moment you go all in, your brain stops negotiating and starts executing. You stop wondering, what if this doesn't work? And start asking, what do I need to do to make this inevitable? That shift in focus is everything. It moves you out of survival mode and into creation mode. You stop being a victim of your circumstances and become the architect of your reality. Most people overthink because they haven't committed. They're waiting for the perfect plan, the perfect moment, the perfect feeling. But that's an illusion. Waiting is the enemy of clarity. You don't need more time, you need more decision. And once you decide, truly decide, the fog begins to lift. Because commitment cuts through noise. It ends the inner debate. It eliminates the options that don't serve you. It creates focus, and focus is power. The backup plan is a form of self-doubt. It says, I don't fully believe in this, so let me keep one foot in the familiar. And every time you reach back for comfort, you rob yourself of transformation. You can't soar while holding on to the ground. You can't lead while second-guessing your direction. The people who create extraordinary lives aren't the ones with the most talent. They're the ones who decide and commit no matter what. Burning the backup plan doesn't mean being reckless. It means being committed. It means saying, this is my path. I may not know every step, but I will not quit. I will not retreat. I will grow into the person who makes this real. That's the mindset that builds legacies. That's the energy that moves mountains. It creates focus, and focus is power. The backup plan is a form of self-doubt. It says, I don't fully believe in this, so let me keep one foot in the familiar. And every time you reach back for comfort, you rob yourself of transformation. You can't soar while holding on to the ground. You can't lead while second-guessing your direction. The people who create extraordinary lives aren't the ones with the most talent. They're the ones who decide and commit no matter what. Burning the backup plan doesn't mean being reckless. It means being committed. It means saying, this is my path. I may not know every step, but I will not quit. I will not retreat. I will grow into the person who makes this real. That's the mindset that builds legacies. That's the energy that moves mountains. That's where transformation lives. Not in indecision, not in the illusion of someday, but in the fire of total commitment. When you cross the threshold and say, I'm not turning back, you activate a version of yourself that is bolder, more focused, more resilient,
You start solving problems you once avoided. You start taking actions that scare you, not because you feel fearless, but because your purpose is bigger than your fear. And in that space, growth becomes non-negotiable. 7. Command your state daily. Motion creates emotion. Your emotional state controls how you think, act, and respond, and it's something you can take command of at will. Too many people wait for the right mood or conditions before they take action, but that's backwards. You don't wait to feel good to move, you move to feel good. The fastest way to shift your state is through motion. Change your breath, change your posture, change your focus. Stand tall, breathe deep, move with purpose. Your physiology shifts your psychology. You train your nervous system to associate movement with power. Every day, you must prime your body and mind for greatness. Don't let your state be accidental. Make it intentional. Create rituals that elevate your energy. Your ability to show up with focus, drive, and certainty doesn't come from chance, it comes from conditioning. Own your mornings, master your physiology, and step into each day with momentum. 8. Operate from purpose, not pressure. Pressure shrinks vision, but pressure expands it. When you operate from pressure, you're reactive, constantly chasing deadlines, validation, or survival. But when you tap into purpose, everything changes. You move from stress to service. You stop asking, what do I need to get done, and start asking, what impact am I here to make? Purpose gives fuel to your effort. It turns task into missions and struggle into meaning. Pressure is external, but purpose is internal. It's the fire you create, not the weight you carry. And when you act from purpose, your energy becomes magnetic. People feel the difference when you're driven by something real. You're no longer grinding to prove, you're showing up to contribute. Purpose brings clarity. It simplifies your decisions. It creates emotional resilience. You become anchored in something bigger than outcomes. And that steadiness changes how you lead, speak, build, and live. 9. Be the future you. Now. Stop waiting for success to transform you and start acting from the identity of the person who already has it. If the future version of you, the one who's healthy, wealthy, focused, and fulfilled, isn't separate from you. That version is a set of decisions, habits, and standards you can activate now. Ask yourself daily, how would the future me speak, move, respond, choose, and live that way? Don't wait for the conditions to change. Shift who you're being in the moment. The sooner you align your behavior with your future identity, the faster results catch up. Most people delay their potential waiting to feel ready. But readiness is a myth. You don't step into success, you become it first, and then everything else follows. Embody the energy, mindset, and actions of the future you today. That's how alignment happens. That's how momentum begins. 10. When you stop chasing, you start attracting. Chasing is rooted in lack. It's fueled by the belief that what you want is out there, far away, separate from you. But attraction comes from alignment. When your mindset, energy, and actions are congruent with what you desire, you become a magnet. You don't beg, you become. You shift from force to flow, from hustle to presence. Success doesn't respond to desperation, it responds to embodiment. The more whole, focused, and intentional you are, you don't need to manipulate or impress, you need to resonate. Elevate your thoughts. Hold your standards. Move like it's already yours. That frequency pulls the right people, ideas, and opportunities to you. You stop running after outcomes and start receiving them by being a match for them internally first. So let's lock this in. You want to attract success? Stop running after it and start living from it. You become magnetic the moment you raise your standards. You shift your life when you shift your identity. You don't wait for energy, you generate it. You don't fall back on backup plans, you burn the boats. You don't let your state control you, you command it daily. And you don't move from fear or pressure,
you move from purpose. Because when you decide to be the future version of you now, success doesn't need to be chased. It starts orbiting around you. It starts following your frequency. The real game changer, when you stop chasing, you start attracting. And when you start attracting from that place of power, purpose, and identity, nothing can stop the life that starts showing up. This isn't motivation, this is transformation. And this is what we live for here on Tony Robbins' track. You already have what it takes. Now become who it requires. Don't wait. Don't wish. Decide. Commit. Become. Subscribe now to Tony Robbins' track and share this with someone who's done chasing and ready to start becoming. Let's go.